Aquí tienes la expansión de la parte 1, escrita en español sencillo y natural, en tercera persona y con un enfoque humano para mantener el interés de la audiencia. El año era 1571 y en Europa corría un miedo que se podía oler en el aire. No era un miedo cualquiera. Era este tipo de terror que se siente en el estómago cuando sabes que algo malo está por liga y no puedes hacer nada para detenerlo. Es algo malo tenía nombre y venía del este, el Imperio Otomano. Para entender lo que estaba a punto de pasar, hay que mirar primero a Constantinopla, la ciudad que hoy llamamos Estambul. Ali, en un palacio lleno de lujo y secretos, vivía el sultán Selim II. Sus enemigos le habían puesto un apodo que no era precisamente para sentirse orgulloso, lo llamaban el bebda. Y no era porque le gastara el agua. Selim tenía una debilidad por el vino que hasta sus propios súbditos comendaban en voz baja. Pero cuidado, que lo del vino no lo hacía menos peligroso. Para nada. Selim tenía un sueño muy claro. Quería que el mar Mediterráneo entró fuera un lago turco. Quería borrar del mapa cualquier rastro de la cristiandad en esas aguas. Y había empezado por Chipre. La isla era en ese momento un pedazo de tierra que pertenecía a Venecia, una de las ciudades más ricas y orgullosas de Europa. Los venecianos levaban años en Chipre, habían construido iglesias, palacios y murales. Pero para Selim, eso no era más que un estorbo. Así que mandó a su ejército y a su armada, la más poderosa del mundo, a tomar la isla. Y lo hicieron. Ciudad por ciudad, puerta por puerta, los otomanos fueron aplastando la resistencia. Pero hubo una ciudad que se negó a rendirse. Se llamaba Famagusta. Durante meses, los soldados venecianos, liderados por un hombre llamado Marco Antonio Bragadin, resistieron como jabatos. No tenían comida, no tenían agua limpia. Las murallas estaban cayéndose a pedazos por los canonazos, pero seguían peleando. Los otomanos, impresionados por esa resistencia, ofrecieron un trato. Rindans con honor, dijeron. Les perdonaremos la vida y podrán irse en paz. Bragadin, que no tenía hombres para seguir luchando, aceptó. Confió en la palabra del enemigo. Y esa fue su era. Porque los otomanos, una vez que tuvieron a los venecianos desarmados y dentro de la ciudad, cambiaron las reglas. El comandante otomano, un hombre de mirada fría llamado Mustafa Pasha, no tenía ninguna intención de cumplir lo prometido. Primero mandó ejecutar a los oficiales. Luego legó el turno de Bragadin. Y lo que le hicieron a ese hombre no fue solo una ejecución. Fue una advertencia. Le cortaron las orejas, la nariz, lo humillaron delante de sus propios soldados. Después, lo ataron a un mastil y lo disolaron vivo. Sí, como lo oyes. Le quitaron la piel entera, lentamente, mientras él aún respiraba. Cuando por fin murió, rellenaron su piel con paja, le pusieron ropa y la pasaron por las calles de Famagusta moneda en un burro. De allí la llevaron a otras ciudades, para que todo el mundo viera lo que paraba cuando alguien se atrevía a desafiar al Imperio Otomano. Cuando la noticia llegó a Venecia, la ciudad entera se paralizó. La gente lloraba en las calles, pero también sentía algo más, un odio frío, profundo, que pedía venganza gritos. El problema es que Venecia sola no podía. Nadie podía solo contra los turcos. Necesitaban ayuda. Y aquí es donde entra en escena un hombre pequeño, de salud frágil, pero con un corazón de acero. El papa PIOV, este papa, que paraba horas rezando de rodillas, entendió algo que muchos no querían ver. Si los otomanos seguían avanzando, tarde o temprano llegarían a Roma.
Y si Romacaya, la cristiandad entera se iba al carajo. ACIQL papa se puso a trabajar. Imperio Otomano cartas a todas las cortes de Europa. Olvidentes de sus peleas, Desde. Olvidentes de quien tien más tierra o más dinero. Si no numbers unimos ahora, no vie a cuidar nada que pelea. La Maria lo ignoro. Pero dos potencias escucharon. Una fue Venecia, que necesitaba venganza y recupera lo que había perdido. La otra fue España, gobernada por el rey Felipe II, un hombre tan serios y religioso que parecía que nunca sería. Felipe II no quería a los turcos cerca de sus costas, ACI que aceptó. Y ACI nació algo que llamaron la Santa Liga. Ahora, una cosa es firma un papel diciendo que te vas a unir. Otra cosa muy distinta es la vas bien. Españoles y venecianos se odiaban con ganas. Los españoles miraban a los venecianos por encima del hombro, pensando que eran solo comerciantes que solo pensaban en dinero. Los venecianos miraban a los españoles y veían a soldados arrogantes que no entendían el mar. Los generales se peleaban por cualquier tontería. Los soldados se insultaban en los muelles. Era un desastre. El papa, que no era tonto, sabía que necesitaban un líder. Alguien que pudiera poner orden entre tanto galo de pelea. Y su elección sorprendió a todos. Eligió a un muchacho de 24 años. 24. Casi un niño para los estándares de la época. Se llamaba Don Juan de Austria. Y tenía una historia detrás que parecía sacada de un cuento. Don Juan era hijo del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de su tiempo. Pero había un detalle. Era hijo ilegítimo. Nació de una relación que el emperador tuvo con una mujer alemana, Barbara Blomberg, cuando Carlos estaba viejo y cansado. Durante años, Don Juan creció sin saber quién era su padre realmente. Lo crió una familia humilde en un pueblecito español. Hasta que un día, siendo adolescente, se enteró de la verdad. Y su vida cambió por completo. De repente, pasó de ser un chico normal a tener la sangre del César corriendo por sus venas. Tenía el pelo rubio, los ojos azules y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero lo más importante es que tenía algo que no se podía comprar, carisma. La gente lo seguía porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Había luchado contra piratas en el Mediterráneo. Había visto la muerte de cerca y no le temblaba el pulso. Pero seguía siendo un joven inexperto para comandar la flota más grande que se había reunido en décadas. Cuando Don Juan llegó a Messina, en Sicilia, para tomar el mando, se encontró con un panorama desolado. Los barcos estaban en mal estado. Los soldados no se hablaban entre sí y los comandantes veteranos lo miraban con desconfianza. Este niño veía discernos lo que tenemos que hacer, debían pensar. Pero Don Juan no se amilano. Empezó a caminar por los muelles, a hablar con los marineros, a preguntarles cómo estaban, de dónde venían. Se aprendió los nombres de los capitanes. Se preocupaba por si tenían suficient comida, suficient pólvora. Poco a poco, la gente empezó a cambiar de opinión. Pero mientras él intentaba unir a sus hombres, en el los otomanos no perdían el tiempo. Su flota, al mando de Ali Pasha, era una auténtica bestia. Más de 250 barcos de guerra. 50.000 remeros, muchos de los cristianos que habían sido capturados en guerras anteriores y que tiraban del remo encadenados, día y noche, bajo el látigo. Y 30.000 soldados de élite, los temidos janezaros, que habían jurado no conocer el miedo. Ali Pasha, además, tenía órdenes muy claras del sultán.
Destruir Don Juan y lavar su cabeza Istanbul para colgarla en las murallas. La flota otomana se movía como una manada de lobos. Entró en el Golfo de Lepanto, en la costa griega, y allí se detuvo para descansar y aprovisionarse. Era un lugar perfecto. El Golfo los protege del viento y del mar abierto. Podían esperar allí todo el tiempo que quisieran. Cuando los espías levaron la noticia a Don Juan, sus generales se dividieron en dos bandos. Los veteranos, como Andrea Doria, decían, esperemos. No ataquemos ahora. El invierno se acerca. Los turcos se cansarán de esperar y se irán. Los venecianos, en cambio, decían, si no atacamos ahora, los turcos se reagruparán y volverán más fuertes. Es ahora o nunca. Don Juan escuchó a todos. Y luego tomó una decisión. Una decisión de esas que cambian la vida, la tuya y la de miles. Miró al horizonte y dijo, vamos a buscarlas. No fue una orden gradada en un discurso pomposo. Fue una frase dicha en voz baja, pero con una seguridad que dejó claro que no había marcha atrás. Los barcos comenzarán a moverse. Los soldados afilaban las espadas. Los artilleros revisaban los cañones. Los curas bendicen a los hombres. En el flotaba algo extraño. No era solo el olea a sal y a brea. Era el presentimiento de que algo enorme, algo que recordarían los siglos venideros, estaba a punto de ocurrir. Y en ese momento, nadie sabía aún quién iba a cantarlo, Messina olea sal, asuda y pólvora. La ciudad siciliana se había convertido en un hormiguero de soldados, marineros y curas. En cada esquina se escuchaban idiomas diferentes. Español, italiano, veneciano, genovés, griego. Todos habían llegado allí con un mismo propósito, pero con ideas muy distintas de cómo lograrlo. Don Juan de Austria caminaba entre los muelles observando el espectáculo. El muchacho de 24 años, con su pelo rubio y su sonrisa fácil, intentaba parecer más seguro de lo que realmente se sentía por dentro. Sabía que todos lo miraban, que todos dudaban de él. Los veteranos de guerra, hombres que habían navegado antes de que él naciera, no ocultaban sus gestos de desaprobación cuando paraba. El bastardo del emperador, murmuraban. ¿Qué sabe este niño de la guerra? Pero Don Juan había aprendido desde pequeño a leer a la gente. Sabía que no podía ganar su respeto dando órdenes desde un palacio. Así que se remangó la camisa y se metió entre los soldados. Hablaba con los artilleros, preguntaba a los remeros de donde eran, se reía con los más jóvenes. Poco a poco, los hombres empezaron a llamar Don Juan sin segundas intenciones. Empezaron a creer. El problema no eran los soldados rasos. El problema eran los jefes. Andrea Doria era el más complicado de todos. Este Genovés, al servicio del rey de España, tenía entonces más de 70 años. Llevaba décadas navegando y peleando. Conocía el Mediterráneo como la palma de su mano. Sabía dónde había corrientes peligrosas, dónde se escondían los piratas, y en qué puertas podían confiar y en cuáles los envenenarían mientras dormían. Pero tanta experiencia lo había vuelto demasiado prudente. Para Doria, cualquier movimiento arriesgado era una tontería. Y Don Juan, con sus aires de juventud, le parecía el mayor riesgo de todos. Los turcos son demasiados, repetía Doria en cada reunión. Debemos esperar. Dijimos que el invierno haga su trabajo. Ellos se cansarán de esperar y volverán a sus puertas. Entonces atacaremos. Los venecianos, por su parte, hervían de rabia. Habían perdido Chipre, habían perdido Famagusta, habían perdido a Bragadin. Sus comerciantes y no podían navegar seguros por el Mediterráneo.
Cada barco que salia de Venecia lo hacia con miedo. Paralelos. Esperan no era una opción. Si no atacamos ahora, los turcos pensarán que tenemos miedo. Desde Sebastiano venir. Un veneciano y anciano pero con más fuego y en las venas que muchos jóvenes. Y si creen que tenemos miedo, numbers aplastran. Intermedio de todos ellos estaba Marco Antonio Colonna, el comandante de las galeras del Papa. Colonna era un hombre tranquilo, de esos que hablan poco pero cuando abren la boca todos escuchan. Su lealtad no era en ir a España en ir a Venecia. Su lealtad era a Roma, al Papa, rezar día de que la cristiandad debía sobrevivir. Y por eso mismo, Colonna veía con buenos ojos a Don Juan. Veía en él algo que los demás no querían ver, un líder de verdad. Mientras los generales discutían, los soldados se preparaban a su manera. Los españoles, los famosos tercios, afilaban sus espadas y limpiaban sus arcabuces con una calma que impresionaba. Eran profesionales. Levaban años peleando en Flandes, en Italia, en África. No necesitaban discursos. Sabían que cuando llegara el momento, harían su trabajo. Los venecianos, en cambio, eran más nerviosos. Muchos de los no eran soldados profesionales, sino voluntarios, comerciantes, artesanos que habían dejado sus tolas para defender su patria. Tenían más ganas que experiencia. Y eso se notaba. Y luego estaban los remeros. Y en aquellos tiempos, la mayoría de las galeras usaban esclavos o prisioneros para mover los remos. Hombres encadenados a los bancos, que tiraban del remo día y noche, comiendo y durmiendo allí mismo. En ese espacio en mundo donde el sol quemaba y la lluvia calaba hasta los huesos. Muchos de esos remeros eran cristianos que habían sido capturados por los turcos en batallas anteriores y vendidos como esclavos. Otros eran criminales condenados a rema. Y unos pocos, los menos, eran hombres libres que remaban por un sueldo. Todos ellos, encadenados o libres, miraban el horizonte con la misma pregunta en la cabeza: ¿saldremos vivos de esta? En medio de ese caos, llegó una noticia que heló la sangre de todos. Los espías venecianos, los mayores del mundo, habían hecho su trabajo. La flota otomana estaba en el Golfo de Lepanto. Descansaban, sí, pero también se preparaban. Sus barcos estaban siendo carrenados, sus soldados entrenaban en la playa, sus cañones se alineaban en las cubiertas. Ali Pasha, el comandante otomano, había jurado por Allah que no volvería a Estambul sin la cabeza de Don Juan. Y lo peor de todo, si no los atacaban pronto, cuando llegara la primavera saldrían de Ali con más fuerza, con más barcos, con más hambre de conquista. La reunión de guerra fue tensa. Don Juan escuchó a Doria, escuchó a Venia, escuchó a Colonna. Las palabras volaban de un lado a otro como balas. Esperar. Atacar. Esperar. Atacar. Nadie cedía. Las voces subían de tono. Los puños golpeaban la mesa. Por un momento, pareció que la Santa Liga se iba a romper antes de haber disparado un solo canonazo. Entonces Don Juan se levantó. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente se puso de pie y los miró a todos. Uno por uno. Y cuando habló, su voz sonó tranquila, pero firme. Como la de un hombre que ha tomado una decisión y no piensa dar marcha atrás. Señores, dijo. No hemos venido hasta aquí para esperar. No hemos reunido esta flota para quedarnos mirando el horizonte. Los turcos están ahí, delante de nosotros. Si no los enfrentamos ahora, les estaremos regalando la victoria. Yo no he venido a regalar nada a nadie. Íbamos a buscarles. Hubo silencio.
Doria abrió la boca para protestar, pero Don Juan lo detuvo con una mirada. Iamos, rapicio, y Dios decidara. Esa noche, los soldados vieron algo que nunca olvidarían. Don Juan mandó izar su estandarte en la galera capitana, la real. No era un simple trapo de colores. Era un crucifijo bordado en seda, el mismo que el Papa Pío le había entregado con sus propias manos antes de partir. Cuando los hombres vieron esa cruz brillando con la última luz del atardecer, muchos se santiguaron. Otros se arrodillaron. Algunos, los más viejos, sintieron un escalofrío que no era de miedo. Era otra cosa. Algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, la flota levó anclas. 200 galeras, 100 naves más pequeñas, 60,000 hombres. Todos mirando hacia el este. Todos sabiendo que al final de ese viaje los esperaba la gloria o la muerte. No había término medio. Los marineros más veteranos notaron algo extraño. El viento soplaba en contra. Un viento turco, tezudo, que venía del este y empujaba los barcos hacia atrás. Era como si el mar mismo se negara a dejarlos pasar. Como si alguien, desde las costas griegas, estuviera soplando para alejarlos. Pero Don Juan no ordenó detenerse. Ordenó seguir. Los remeros apretaron los dientes y tiraron con más fuerza. Los soldados miraban al cielo, preguntando si aquello era unisonal. Y el viento seguía soplando, cada vez más fuerte, como queriendo decirles, daos la vuelta. Aquí no es vuestro lugar. Ellos no sabían, no podían saber, que el día siguiente ese viento iba a cambiar. Que el día siguiente, cuando más lo necesitaron, él soplaría de su parte. Pero eso aún no había parado. Esa noche, mientras navegaban hacia lo desconocido, lo único que tenían era la certeza de que al amanecer verían a sus enemigos. Y así fue. Cuando el sol del 7 de octubre de 1571 comenzó a asomarse por detrás de las montañas griegas, los vigías lanzaron un grito que heló la sangre de todos. Ali, en la boca del Golfo de Patras, el mar estaba lleno de barcos. Cientos de barcos. Tantas galeras que la vista no alcanzaba a contarlas. La media luna otomana se desplegaba ante ellos como un monstruo que abre sus fuerzas. Algunos hombres se santiguaron. Otros se persignaron 2 veces. Un soldado joven, de apenas 16 años, empezó a temblar y no pudo parar. Un capitán veneciano, al ver la inmensidad de la flota enemiga, murmuró en voz baja, estamos perdidos. Don Juan, desde su galera, también los vio. También sintió ese nudo en el estómago. Pero no podía mostrarlo. No podía permitirse en un segundo de duda. Mandó una orden, que todas las naves se acercaran a la capitana. Los marineros obedecieron, y en unos minutos las 200 galeras formaron una línea frente al enemigo. Entonces Don Juan hizo algo que nadie esperaba. Bajó de su galera a una pequeña falua, un bote pequeño, y se hizo leva por toda la línea de batalla. Paraba frente a cada barco, frente a cada soldado. Y mientras paraba, levantaba su crucifijo y gritaba, Hijos, hoy es el día de la gloria. No hay retirada posible. Dios está con nosotros. Los hombres lo veían pasar, pequeño en su bote, y algo se encendía en sus pecos. No era solo fe. Era orgullo. Era ver a su comandante, al hijo del César, exponiéndose como uno más. Era saber que no los mandaba a la muerte desde lejos, sino que iba con ellos. Cuando Don Juan volvió a su galera, el sol estaba alto. Y entonces posó. El viento, ese viento que había soplado en contra durante todo el viaje,
Giro de repente. Una brisa fresca del oeste infló las vilas cristianas. Los marineros más viejos se miraron sin dar crédito. Algunos cayeron de rodillas. Las vilas, antes flácidas, ahora se tensaban como el pecho de un guerrero listo para la batalla. Los barcos comenzaron a moverse. Lentamente al principio, luego más rápido. Directos hacia el enemigo. Directos hacia la boca del lobo. A lo lejos, en la capitana otomana, Ali Pasha vio como la flota cristiana se acercaba. Vio como el viento empujaba sus velas. Vio como la cruz de Don Juan brillaba bajo el sol. Y sintió algo que no había sentido en años. Una pequeña duda. Una pequeña grieta en su seguridad. Pero no tuvo tiempo de pensar más. La batalla estaba a punto de comenzar. El mundo entró, sin saberlo, contenía la respiración. Lo que pasara en las próximas horas iba a cambiar para siempre el rumbo de la historia. Y ellos, todos ellos, españoles, venecianos, genovese, turcos, griegos, cristianos y musulmanes, estaban a punto de escribir con sangre la página más importante de sus vidas de la mañana del 7 de octubre de 1571 amaneció clara sobre el mar Jónico. El sol se levantaba detrás de las montañas griegas pintando el cielo de colores que nadie se molestó en mirar. Los hombres tenían los ojos fijos en otra parte. Allí, a lo lejos, donde la costa se curvaba formando la entrada del Golfo de Patras, el agua parecía hervir. Pero no era agua lo que hervía. Eran barcos. Cientos de barcos. La flota otomana había salido de su refugio en Lepanto, y se desplegaba frente a ellos como una barca mortal. Los vigias cristianos contaban y no daban crédito. 250, 300 barcos. Nadie había visto jamás una armada tan grande junta en un solo lugar. Las galeras enemigas formaban una media luna perfecta, con los cuernos extendidos hacia delante, listas para rodear y atrapar a quien se atreviera a entrar. Don Juan de Austria, desde la cubierta de su galera la real, observaba en silencio. A su lado, veteranos de guerra que habían navegado toda su vida miraban con los ojos abiertos de par en par. Algunos no podían evitar que las manos les temblaran. Era demasiado. Eran demasiados. Un marinero joven, de esos que nunca habían visto un comet de verdad, se acercó al borde de la galera y se asomó al agua. Vio su propio reflejo y luego levantó la vista hacia el horizonte. Allí estaban los turcos, los invencibles, los que habían aplastado Constantinopla, los que habían borrado del mapa reinos enteros, los que acababan de disolar vivo a Marco Antonio Bragadin. El muchacho sintió que las piernas le flaqueaban. Se agarró a la borda para no caer. No era el único. En toda la flota cristiana, 60,000 hombres miraban ese espectáculo y se preguntaban si volverían a ver a sus familias. Algunos sacaban medallas bendecidas por el papa y las besaban una y otra vez. Otros rizaban en voz baja, musitando oraciones que sus madres les habían enseñado de niños. Los capellans, vestidos con sus hábitos negros, recorrían las cubiertas dando la bendición, absolviendo pecados, preparando almas para lo que venía. Don Juan sabía que el miedo era contagioso. Si dejaba que cundira el pánico, la batalla estaría perdida antes de empezar. Así que tomó una decisión que a muchos les pareció una locura. Ordenó que todas las galeras se acercaran a la capitana. Los capitanes obedecieron, y en unos minutos 200 naves formaban una línea frente al enemigo. Entonces Don Juan hizo algo que nadie esperaba. Bajo de la real a una pequeña falua, un bote pequeño con unos pocos remeros, y se hizo leva por toda la línea de batalla. Para bar frente a cada barco,
frente a cada soldado, frente a cada marinero. Iba de popa a proa, saludando, mirando a los hombres a los ojos. Y en su mano derecha levaba un crucifijo de madera, el mismo que el papa le había dado. Y cuando paraba, lo levantaba y gritaba. Hijos, este es el día. No hay vuelta atrás. Delante tenías al enemigo, detrás el mar. Dios espera a los valientes. Los hombres lo veían pasar, pequeño y en su boat, con el viento moviendo su pelo rubio, y algo cambiaba en sus caras. El miedo no desaparecía del todo, pero se mezclaba con otra cosa. Con orgullo. Con rabia. Con ganas de no defraudar a ese muchacho que se jugaba la vida igual que los. Un soldado español, un tal García que había peleado en Flandes, contaría después que cuando Don Juan posó frente a su galera, levantó el crucifijo justo hacia donde él estaba. Y García, sin pensarlo, se arrodilló en la cubierta y besó su propia espada. Luego miró a los compañeros y les dijo, muchachos, hoy vamos a hacer historia o nos vamos a morir en el intento. Pero vamos a hacer algo, eso seguro. Cuando Don Juan volvió a su galera, algo había cambiado en el ambiente. La tensión seguía ahí, pero y no era un miedo paralizante. Era una tensión de boxeador antes de saltar al ring. Los hombres afilaban las armas con más rabia. Los artilleros ajustaban los cañones con más cuidado. Los remeros, encadenados a sus bancos, apretaban los remos con fuerza. Y entonces posó. El viento, ese viento turco que había soplado en contra durante todo el viaje, ese viento del este que empujaba los barcos cristianos hacia atrás y favoreció los turcos, de repente se detuvo. Hubo unos segundos de calma absoluta. Las velas colgaban flácidas. El mar parecía un espejo. Los veteranos se miraron sin entender. Llevaban décadas navegando y nunca habían visto algo así. En el Mediterráneo, el viento no cambia así de repente. No se para en seco. Esa quietud no era natural. Y entonces, como si alguien hubiera dado una orden desde el cielo, el viento comenzó a soplar de nuevo. Pero esta vez venía del oeste. Una brisa fresca, limpia, que infló las velas cristianas como si fueran los pulmones de un gigante que despertaba. Los estandartes con la cruz empezaron a ondear con fuerza. Las galeras, antes frenadas por el viento en contra, ahora se inclinaban hacia adelante, ansiosas por avanzar. Los marineros más viejos cayeron de rodillas. No podían ser casualidades. Primero el discurso de Don Juan, luego la calma, luego este viento. Era una señal. Tenía que serlo. Los capellans aprovecharon el momento y empezaron a gritar, milagro. Dios está con nosotros. Un piloto Genoves, hombre de poca fe y mucha experiencia, miró al cielo, luego a las velas, luego otra vez al cielo. Negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que veía. Y luego, bajando la voz para que nadie lo oyera, murmuró, si salgo vivo de esta, mi hago cura. Don Juan, desde su puesto en la real, sintió el viento en la cara y sonrió. No era una sonrisa de suficiencia. Era una sonrisa de alivio, de gratitud. Miró el crucifijo que aún levaba en la mano y lo besó. Luego se giró hacia sus hombres y gritó con todas sus fuerzas. Adelante. Dios nos empuja. Las trompetas sonaron. Los tambores redoblaron. Las 200 galeras de la Santa Liga comenzaron a moverse al unísono, ganando velocidad poco a poco. Los remeros, esclavos muchos de los, tiraban de los remos con una fuerza que no sabían que tenían. Los soldados se colocaban en posición, arcabuces listos,
espadas desenvenadas, corazones latiendo a mil por hora. Enfrente, la media luna otomana también se movía. Ali Pasha, desde su enorme galera la sultana, observaba como los cristianos se acercaban. Había visto muchas batallas en su vida. Había aplastado a muchos enemigos. Pero algo en esa flota que avanzaba con el viento de cara la hizo francia el seno. Esos no venían con miedo. Venían con otra cosa. Ordenó a sus hombres que se prepararan. Los genezaros, los temidos soldados de élite del imperio, se colocaron en las proas de las galeras, arcas listas, espadas curvas brillando al sol. Los cañones otomanos, más numerosos que los cristianos, apuntaban hacia la línea enemiga. Los remeros, muchos de los cristianos esclavizados, apretaban los remos con la esperanza secreta de que la batalla les trajera la libertad. El espacio entre las dos flotas se iba recortando. 500 metros. 400. 300. En las galeras cristianas, los artilleros tenían las mechas encendidas, esperando la orden. Los oficiales miraban a Don Juan, esperando la señal. Pero Don Juan esperaba. Sabía que dispara demasiado pronto era perder la pólvora. Había que ya que se acercaran, que cosas se tocaran, que sintieran el aliento del enemigo en la cara. 200 metros. 150. Entonces Don Juan levantó el brazo y lo dejó caer. Fuego. El mundo se volvió ruido. Los cañones de las galeras cristianas escupieron fuego y metal. Las balas cruzaron el aire en una fracción de segundo y se estrellaron contra las naves otomanas. La madera estalló en estilas. Hombres volaron por los aires. El humo comenzó a cubrirlo todo. Los otomanos respondieron inmediatamente. Sus cañones, más numerosos, lanzaron una lluvia de hierro contra la línea cristiana. Una galera veneciana recibió un impacto directo en la línea de flotación y empezó a hundirse. Los hombres saltaban al agua, pero con las armaduras puestas se iban al fondo como piedras. Sus gritos se escuchaban por encima del estruendo. Pero no había tiempo para mirar a los compañeros caídos. Las flotas se acercaban cada vez más. Y estaban a menos de 100 metros. Se veían las caras. Se veía el miedo y la rabia en los ojos del enemigo. Los arqueros turcos empezaron a disparar flechas. Los arcabuceros cristianos respondían. El salino de proyectiles. Un soldado español, junto a Don Juan, cayó con una flecha clavada en el cuello. Se llevó las manos a la garganta, intentando detener la sangre, pero era inútil. Miró a Don Juan con los ojos abiertos de par en par y se desplomó. Don Juan ni siquiera pudo despedirse. No había tiempo. A 50 metros, las galeras comenzaron a chocar. No era un choque limpio. Era un crujido horrible de madera contra madera, de hierro contra hierro. Los espolones de bronce de las proas se clavaban en los cascos enemigos como cuchillos en can. Los barcos quedaban enganchados, atrapados, condenados a pelear hasta el final. Don Juan buscó con la mirada la nave de Ali Pasha. Ali estaba, enorme, imponente. La sultana, la mejor galera de la flota otomana. Y parecía que Ali Pasha también lo buscaba a él. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del humo y la distancia. No hacían falta palabras. Los dos sabían lo que tenía que pasar. Las dos flotas se estaban fundiendo en una sola masa de madera, hierro y can. Los soldados saltaban de una nave a otra. Las cubiertas se convertían en campos de batalla minúsculos, en islas de muerte donde no valían estrategias ni planes. Solo valía pega fuerte, pega rápido, pega primero. En la galera de un caballero de Malta,
Grupo de Genezaros logró abordar y mataron a casi toda la tripulación en cuestión de minutos. El caballero, hombre de unos 40 años llamado Fray Pedro, peleó solo contra 5 hasta que una cimitarra le abrió el pecho. Cayó de rodillas, miró al cielo y dijo, Señor, acogén. Y cayó muerto. Pero en otros lugares, los cristianos lograban lo mismo. Una galera turca fue abordada por soldados españoles que no dejaron a nadie con vida. Los cuerpos caen al agua teniéndola de rojo. Los tiburones, atraídos por la sangre, comenzarán a rondar alrededor de los barcos, esperando su festín. El humo era tan espeso que a veces no se veía a metro. Solo se oyen gritos en todos los idiomas. Gritos de dolor. Gritos de rabia. Gritos de órdenes. Gritos de muerte. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el olor a sangre, a sudor, a miedo. En el centro de todo, Don Juan ordenaba a su timonel que dirigiera la real hacia la sultana. Había que acabar con esto. Había que enfrentar al jefe enemigo. Era la única manera. La real avanzaba lentamente, esquivando restos de naufragios, cuerpos flotando, barcos a la deriva. Los soldados que iban a bordo miraban fijamente hacia adelante. Sabían lo que les esperaba. Sabían que en la sultana estaban los mayores genezaros, los más fanáticos, los que preferían morir antes que rendirse. El choque, cuando llegó, fue brutal. Los dos barcos insignia se encontraron en medio del humo y la sangre. Los espolones se clavaron. Los maderos crujeron. Las cadenas que unían las naves chirriaron. Y entonces, durante un segundo, todo se detuvo. Los dos ejércitos, frente a frente, se miraron. Del lado cristiano, españoles con sus armaduras, venecianos con sus espadas, soldados del Papa con sus cruces. Del lado otomano, genezaros con sus túnicas y sus cimitarras, listos para matar en nombre de Allah. Don Juan desenvainó su espada. La levantó hacia el cielo. Y gritó, Santiago y Sierra, España. Fue la señal. Los soldados cristianos saltaron sobre la sultana como una marea humana. Y el infierno, el verdadero infierno, estaba a punto de comenzar el choque de las dos galeras insignia resonó como un trueno sobre el mar. La real y la sultana quedaron enganchadas, proa contra proa, como dos toros que se traban con los cuernos y no pueden separarse. La madera crujió, las cadenas chirriaron, y por un instante todo se detuvo. Luego, la guerra volvió con más fuerza. Los soldados españoles no esperaron órdenes. Saltaron desde su cubierta a la turca como una avalancha de acero y rabia. Gritaban el nombre de Santiago, el patrón de España, mientras caen sobre los genezaros. Detrás venían los italianos, los venecianos, los hombres del Papa. Todos querían liga primero. Todos querían clavar su espada en el corazón del enemigo. Pero los genezaros no eran soldados cualquiera. Eran la élite del Imperio Otomano, hombres entrenados desde niños para matar sin duda. Llevaban túnicas de colores y turbantes, y empuñaban cimitarras curvas que brillaban como la luna. Cuando vieron a los cristianos saltar sobre su nave, no retrocedieron. Al contrario, sonrieron. Por fin tenían enemigos a los que partir en dos. La cubierta de la sultana se convirtió en un matadero. Los cuerpos caen uno tras otro. La sangre resbalaba por la madera y se mezclaba con el agua del mar que entraba por los agujeros de los canonazos. Los hombres resbalaban, caen, y mientras estaban en el suelo alguien les clavaba una espada o una daga. No había piedad. No había tiempo para la piedad. En medio de ese infierno,
UN soldado español llamado Miguel se abrió pozo a cuchilladas. Miguel no era un hero ni un caballero. Era un campesino de Extremadura que se había alistado para escapar del hambre. Llevaba una armadura prestada que la cuidaba grande, y una espada que había cogido de un muerto. Pero tenía algo que muchos de sus compañeros habían perdido, ganas de vivir. Y las ganas de vivir, en una pelea así, valen más que cualquier arma. Miguel se encontró de frente con un janizaro enorme, con los brazos llenos de cicatrices y los ojos negros como la noche. El turco levantó su cimitarra y la dejó caer con toda su fuerza. Miguel alcanzó a esquivarla por poco, y la joya se clavó en la madera de la cubierta. Antes de que el janizaro pudiera sacarla, Miguel la hundió la espada en el costado, donde la túnica era más fina. El turco abrió los ojos como platos, soltó un sonido raro y se desplomó. Miguel no tuvo tiempo de celebrarlo. Otro enemigo venía a él. Cerca de él, Don Juan de Austria peleaba como un soldado más. No se cuidaba atrás dando órdenes. Estaba en primera línea, espada en mano, con la sangre de los enemigos salpicando la cara. A su lado caen sus guardias personales, uno tras otro, pero él seguía delante. Buscaba a Ali Pasha. Sabía que aquella batalla solo terminaría cuando uno de los dos quiera. Ali Pasha tampoco se escondía. Desde el castillo de popa de la sultana, el almirante otomano dirige la defensa con una calma que asustaba. Era un hombre alto, de barba espesa y mirada fría. Llevaba un turbante blanco adornado con joyas y una coda de mala que brillaba bajo el sol. Cuando veía a un cristiano acercarse demasiado, señalaba con el dedo y sus janizaros lo descuidaban. Pero los cristianos no dejaban de liga. Por cada janizaro que caía, dos españoles ocupaban su lugar. Los tercios viejos, los veteranos de Flandes y Lombardia, peleaban con una eficiencia mecánica. No gritaban, no perdían el tiempo en gestos. Avanzaban en formación, protegiéndose unos a otros, y mataban sin parar. En otros puntos de la batalla, la cosa pintaba para los cristianos. En el flanco derecho, el anciano Andrea Doria había metido sus barcos en un lío tremendo. Tratando de rodear al enemigo, se había alejado demasiado del centro y ahora su escuadrón estaba siendo atacado por todas partes. Las galeras de Ulu Jalí, un pirata argelino más listo que el hambre, habían aprovechado el hueco para meterse por detrás y estaban masacrando a los barcos cristianos. La capitana de los caballeros de Malta fue la primera en caer. Los hombres de Uluj Ali saltaron sobre ella como langostas. Los caballeros, orgullosos y valentes, pelearon hasta el final, pero eran pocos. En cuestión de minutos, la cubierta se llenó de cadáveres con cruces blancas en los pecos. Los pocos que quedaban vivos fueron pasados a cuchillo sin piedad. Uluj Ali, viendo su victoria, ordenó que arrancaran el estandarte de Malta y lo hicieran en su propia galera. Luego miró hacia el centro, donde la real y la sultana seguían enganchadas, y sonrió. Si legaba tiempo, podría atacar a Don Juan por la espalda y decidir la batalla. En el centro, la pelea seguía tan igualada que nadie sabía quién ganaba. La cubierta de la sultana estaba irreconocible. Los cuerpos se amontonaban, y los vivos peleaban súbitos sobre los muertos porque no había otro sitio donde pasar. El olea era nauseabundo, sangre, pólvora, vísceras, sudor. Los gritos no eran de guerra, eran de dolor. Alaridos de hombres a los que les arrancaban un brazo, les abrían el vientre, les clavaban algo en el ojo. Un grupo de janizaros logró abrirse pozo y llegó hasta la proa de la real.
Si conseguían tomar la galera cristiana, la batalla estaría perdida. Don Juan lo vio y sintió un escalofrío. Grito ordens, pero su voz se perdía en el estruendo. Aciq el mismo corrió hacia ali, espada en alto, seguido por los pocos hombres que lo quedaban cerca. Luego justo a tiempo. Los genezaros estaban a punto de clavar su bandera en la río cuando Don Juan se les echó encima. Metió al primero de un tajo en el cuello. Al segundo le hundió la espada en el pecho. Al tercero le rebanó la cara. Los soldados que venían detrás remataron a los demás. La galera cristiana estaba a salvo por ahora. Pero Don Juan sabía que no podían seguir así. Tenían que acabar con Ali Pasha o todo se iría al garete. Miró hacia el castillo de Popa y lo vio. Ali estaba, rodeado de sus guardias personales, dando órdenes como si nada. Don Juan respiró hondo, apretó la espada y dijo a los suyos: Conmigo. Vamos a por él. Avanzaron hacia la popa matando a todo lo que se movía. Los genezaros, viendo la determinación de aquellos hombres, dudaron. Y en la guerra, Juda medio segundo puede costar la vida. Los españoles aprovecharon esas judas para abrir paso. Poco a poco, metro a metro, se acercaban a Ali Pasha. El almirante otomano los vio venir. Entendió lo que paraba. No retrocedió. Un hombre como él no podía retroceder. Desenvainó su cimitarra, una joya demasquinada de incalculable valor, y se preparó para pelear. Sus guardias formaron un muro a su alrededor. La pelea final fue corta pero brutal. Los españoles chocaron contra los guardias y la sangre volvió a tener la cubierta. Un soldado cristiano, un tal Juan de Castro, logró colas por un hueco y se encontró frente a frente con Ali Pasha. El turco era más alto, más fuerte, más rápido. Su cimitarra silbó en el aire y alcanzó a Castro en el hombro, partiendo la armadura como si fuera papel. Castro cayó gritando. Pero su sacrificio no fue en vano. La distracción permitió que otro soldado, un español llamado Ballesteros, se acercara por el costado. Ballesteros no era un espadachín elegante. Era un hombre rudo, de campo, que peleaba como un toro. Cuando vio a Ali Pasha distraído, levantó su espada a dos manos y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza del almirante. La espada no partió el turbante, pero el golpe fue tan fuerte que Ali Pasha se tambaleó. Perdió el equilibrio. Cayó de rodillas. Su cimitarra resbaló por la cubierta ensangrentada. Ballesteros, sin pensarlo dos veces, le clavó la espada en el cuello. Ali Pasha abrió la boca para decir algo, pero de ella solo salió sangre. Miró un instante el cielo, luego a sus hombres, luego a Don Juan, que legaba en ese momento. Y se desplomó. Muerto. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Los genezaros, al ver caer su jefe, se quedaron paralizados. Los cristianos, al verlo muerto, sintieron que una energía nueva les llenaba el pecho. Y entonces un soldado español, quizá el mismo Ballesteros, agarró la cabeza de Ali Pasha por el pelo, le cortó de un tajo y la levantó en el aire. La sangre goteaba sobre su brazo, sobre su cara, sobre la cubierta. Pero a él no le importaba. Gritó con todas sus fuerzas: ¡Victoria! Ali Pasha ha muerto. El grito corrió de boca en boca. De la sultana posó a la real. De la real a las galeras cercanas. Y de ahi a toda la flota. Ha muerto. Ha muerto. Victoria. Los genezaros que aún peleaban en la sultana miraron hacia la popa.
Viron la cabeza de su almirante en lo alto de una pica y algo se rompió dentro de los. Su fe, su confianza, su orgullo. Todo se vino abajo. Los que pudieron saltaron al agua. Los que no, se dejaron matar. La resistencia se desmoronó como un castillo de naipes. Pero la batalla no había terminado. En el flanco derecho, Uluj ali aun causaba estragos. El astuto argelino, al ver lo que paraba en el centro, entendió que la partida estaba perdida. Pero no era hombre de rendirse. Reunió a sus naves y, en lugar de huir, atacó con más furia. Quería levarse algo, cualquier cosa, para justificar su derrota ante el sultán. Don Juan, desde la real, vio los movimientos de Uluj Ali. Ordenó a sus capitanes que lo persiguieran, pero muchos barcos estaban demasiado donados o sus tripulaciones demasiado agitadas. Solo unas pocas galeras, las menos castigadas, pudieron seguir al argelino. Uluj Ali, viendo que lo perseguían, soltó una risa seca. No iba a regalarles más victorias. Ordenó a sus naves que viraran hacia el norte, hacia aguas abiertas, hacia la libertad. Mientras huía, puso junto a una galera cristiana que flotaba medio hundida, y ordenó a sus hombres que le prendieran fuego. Las llamas se elevaron hacia el cielo, como una última burla. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, el silencio fue cayendo poco a poco sobre el campo de batalla. Los cañones ya no sonaban. Los gritos se habían apagado. Solo se oía el gemido de los heridos, el crujir de la madera quemada y el chapotillo del agua contra los cascos de los barcos destruidos. Don Juan, de pie sobre la cubierta de la sultana, miró a su alrededor. No podía creer lo que veía. El mar, hasta donde alcanzaba la vista, estaba cubierto de restos. Maderos rotos, remos partidos, turbantes flotando, cuerpos sin vida. Cientos, miles de cuerpos. El agua, antes azul, ahora tenía un tono marrón rojizo que daba asco mirarlo. Pero también vio otra cosa. Vio a los cautivos cristianos que los turcos levaban en sus barcos, esos hombres encadenados a los remos que habían rezado durante años por su libertad, siendo liberados uno tras otro. Vio como besaban la madera de los barcos cristianos, como loraban abrazados a sus libertadores, como levantaban los brazos al cielo dando gracias a Dios. Entre ellos había un anciano, un griego que llevaba 20 años remando para los turcos. Cuando lo liberaron, cayó de rodillas y no pudo hablar. Solo lloraba. Don Juan se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le dijo, Hermano, y estás en casa. El anciano levantó la vista, miró a ese joven rubio manchado de sangre y le besó las manos una y otra vez. En total, 15,000 cautivos recobraron la libertad este día. 15,000 hombres que habían perdido la esperanza volvieron a tener futuro. Para ellos, Lepanto no fue una batalla. Fue un milagro. Mientras la noche caía, Don Juan mandó recoger a los heridos y enterrar a los muertos. No podían dejarlos así, flotando, alimentando a los peces. Los capellanes recorrían los barcos dando la extremaunción, absolviendo a los que se morían, consolando a los que se quedaban. Un soldado joven, de esos que habían temblado por la mañana, se acercó a Don Juan. Tenía una herida en el brazo y la cara tiznada de pólvora, pero sonreía. Le dijo, Señor, hoy he visto a Dios. Don Juan lo miró y asintió. No dijo nada. No hacía falta de el sol se había escondido detrás de las montañas griegas y la noche comenzaba a cubrirlo todo con su manto oscuro. Pero aquella no era una noche tranquila. Sobre el mar seguían flotando los restos de lo que horas antes había sido la armada más poderosa del mundo.
Maderos humeantes, cuerpos sin vida, turbentes que se mechan suavemente sobre las olas. El silencio era tan pesado que cosas se podía tocar. Don Juan de Austria seguía de pie y en la cubierta de la sultana. La nave de Ali Pasha que ahora era suya. Estaba agotado, sucio de sangre y pólvora, con el brazo derecho enchumecido de tanto pega. Pero no podía sentarse. No podía descansar. Todavía había trabajo por hacer. A su alrededor, sus hombres recogen a los heridos. Los que podían moverse ayudaban a los que no. Los capellans iban de un lado a otro con los santos óleos, dando la extremunción a los que se morían. Algunos soldados loraban junto a sus compañeros caídos. Otros reían como locos, borrachos de victoria y de adrenalina. Cada uno vivía el momento a su manera. Uno de los capitanes se acercó a Don Juan con un papel y en la mano. Era una lista, larga como un día sin pan, de los barcos capturados. 200 galeras turcas habían caído y en manos cristianas. Casi toda la flota otomana estaba destruida o capturada. Solo unas pocas naves, las de Ulu Jalí, habían logrado escapar hacia el norte. Don Juan tomó el papel, lo miró un momento y luego lo devolvió sin decir nada. Las cifras no le importaban tanto como lo que veían sus ojos. Ali, a poca distancia, un grupo de hombres harapientos abrazaba a los soldados. Eran los cautivos. Los que habían remado durante años encadenados a los bancos de las galeras turcas. Hombres de todas partes. Griegos, venecianos, españoles, italianos. Algunos levaban tan poco tiempo que aún recordaban la cara de sus hijos. Otros habían envejecido en el remo y no recordaban otra cosa. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años, se acercó a Don Juan cojeando. Tenía los tobillos marcados por los grilletes, la piel curtida por el sol y el salata. Miró al joven comandante con los ojos llenos de lágrimas y intentó arrodillarse. Don Juan lo detuvo antes de que quiera. No, padre, le dijo. No se arrodille usted. Hoy son los hombres como usted los que merecen estar de pie. El anciano no pudo hablar. Solo lloraba y besaba las manos de Don Juan una y otra vez. Detrás de él, otros cautivos se acercaban, todos con la misma necesidad de tocar a aquel hombre, de dar las gracias, de creer que lo que estaba pasando era real y no un sueño del que iban a despertar. Entre ellos había un muchacho de apenas 15 años, con los huesos marcados y la mirada asustada. Había sido capturado 2 años antes en una incursión turca por la costa de Sicilia. Sus padres, probablemente, lo daban por muerto. Cuando se vio libre, no supo qué hacer. Se quedó quieto, mirando el mar, como si no entendiera lo que paraba. Un soldado español se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo, «Vamos, chico, que tienes una vida por delante». El muchacho lo miró y, por primera vez en 2 años, sonrió. Don Juan ordenó que a todos los cautivos se les diera comida, ropa y un lugar donde dormir esa noche. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Mañana y pensarían en cómo volver a sus casas. Esta noche, lo importante era que estaban vivos y libres. Mientras tanto, en la capitana veneciana, el anciano Sebastiano venía también hacia recuento de sus pérdidas. Los venecianos habían peleado como leones, pero habían pagado un precio muy alto. Muchos de sus barcos estaban hundidos o tan dañados que no podrían navegar nunca más. Miles de sus hombres habían muerto. Venía, a pesar de la victoria, tenía el corazón encogido. Pero cuando vio llegar a los cautivos liberados, cuando vio a sus compatriotas venecianos a brazos llorando, sintió que todo había valido la pena.
Uno de esos liberados era un capitán de navío que todos daban por muerto desde hace 5 años. Cuando venía lo reconoció, se brazaron como dos hermanos que se reencuentran después de una vida entera. El capitán, con la voz rota, le contó que había remediado en la misma galera que levo a Bragadin a su muerte, que había visto como disolaban vivo a su comandante, y que durante 5 años, cada noche, había rezado para tener la oportunidad de vengarlo. Hoy, por fin, podía descansar. La noticia de la victoria comenzó a extenderse incluso antes de que terminara la noche. Don Juan llamó a un escribano y le dictó una carta para su hermano, el rey Felipe II. Las palabras eran sencillas, directas, sin adornos. Decían así: no puedo un solo bajel en poder del enemigo. La victoria ha sido completa. Pero lo que no deja la carta era lo que Don Juan veía en esos momentos. No deja que el mar olía muerto. No deja que los heridos gemían sin parar. No deja que algunos soldados, al ver lo que habían hecho, se sentaban en un rincón y se tapaban la cara para que nadie viera que lo oraban. No deja que la guerra, incluso cuando se gana, es siempre una desgracia. En Roma, el Papa Pío V esperaba noticias con una ansiedad que no podía disimular. Levaba días sin cama apenas, sin dormir, solo rezando. Cuando por fin llegó un mensajero con la noticia, el Papa lo hizo pasar inmediatamente. El hombre, agotado del viaje, se arrodilló y dijo: Santidad, hemos vencido. La flota turca ha sido destruida. El Papa se quedó quieto un momento. Luego levantó los ojos al cielo y rompió a llorar. No pudo decir nada. Solo lloraba. Después, recordando unas palabras de la Biblia, murmuró: Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Ordenó que todas las campanas de Roma repicaran al mismo tiempo. Y así lo hicieron. Desde San Pedro hasta las iglesias más pequeñas, las campanas llenaron el aire con su sonido de gloria. En Venecia, la noticia llegó días después. La ciudad entera salió a las calles. La gente lloraba, reía, se abrazaba. En la plaza de San Marcos, alguien colocó un estandarte turco capturado, y la multitud lo pisoteó entre vidas. Los comerciantes, los que habían perdido sus barcos y sus mercancías, volvieron a tener esperanza. Quizá, después de todo, el Mediterráneo volvería a ser un lugar seguro para navegar. Pero mientras Europa entera celebraba, algo empezaba a torcerse. La Santa Liga, esa unión frágil entre potencias que se odiaban, comenzó a resquebrajarse casi antes de que se secara la sangre. Los venecianos querían recuperar Chipre. Los españoles querían asegurar sus posiciones en el norte de África. Los genoveses, con Andrea Doria a la cabeza, querían repartir el botín a su favor. Cada uno tiraba para su lado. Las discusiones sobre cómo repartir los barcos capturados y los prisioneros fueron largas y tensor. Los venecianos acusaban a los españoles de quedarse con todo. Los españoles decían que los venecianos no habían peleado lo suficiente. Los hombres del Papa intentaban mediar, pero era como querer separar dos perros que se pelean por un hueso. Al final, la liga se rompió. Cada quien cogió sus barcos y sus hombres y se fue por su lado. Los venecianos, desesperados por recuperar su comercio, terminaron formando una paz por separado con los turcos. Una paz que a muchos les pareció una traición. Después de tanto sacrificio, después de tanta sangre, Venecia negociaba con el enemigo como si nada hubiera pasado. En Estambul, la noticia de la derrota llegó como un mazazo. El sultán Selim, el Bibda, se encerró en sus habitaciones y no quiso ver a nadie durante días.
sus visaes temian por sus cabezas. Pero el Imperio Otomano no era cualquier cosa. Tenía recursos, tenía hombres, tenía una máquina de guerra que funcionaba como un reloj. Y en cuestión de meses, los estileros de Estambul empezaron a trabajar a destajo. Miles de carpinteros, miles de esclavos, miles de obreros construirán nuevas galeras a una velocidad que asustaba. Cuando llegó la primavera siguiente, el imperio había reconstruido casi toda su flota. Pero algo había cambiado. Algo que no se veía pero se notaba. Los marineros turcos, los janízaros, los oficiales, no tenían la misma seguridad de antes. La invencibilidad se había perdido. No creían que Allah estuviera siempre de su lado. La duda, esa semilla venenosa, había germinado en sus corazones. En los años siguientes, las batallas continuaron. Hubo victorias y derrotas de ambos lados. Pero el mito había muerto. El Imperio Otomano no era es gigante imparable que hacía temblar a Europa. Ahora era solo un imperio grande y poderoso, pero normal. Como cualquier otro. Don Juan de Austria, el hero de Lepanto, siguió peleando en otras guerras. Nunca volvió a vivir un día tan glorioso como aquel 7 de octubre. Murió joven, con apenas 31 años, de una enfermedad que nadie supo curar. Algunos dicen que fue de fibras. Otros, que el corazón se le partió de tanto pelear. Si como si, su cuerpo descansa en España, en un monasterio, lejos del mar que lo vio triunfar. Los soldados que sobrevivieron a Lepanto volvieron a sus casas. Algunos con medallas, otros con heridas, muchos con pesadillas que los acompañarían toda la vida. El extremino Miguel, el campesino que había matado a aquel janízaro enorme, regresó a su pueblo con una bolsa de monedas y una cicatriz en el brazo. Compró unas tierras, se casó, tuvo hijos. A sus nietos, cuando eran pequeños, les contaba una historia. Una historia de barcos, de sangre y de un joven rubio que los llevó a la gloria. Y siempre terminaba igual. Nunca volvió a ver un mar tan rojo como aquel día. En las costas de Grecia, los pescadores contaban otra historia. Decían que en las noches tranquilas, cuando la luna se refleja en el agua, todavía se oyen gritos. Gritos de hombres que mueren, de madera que cruje, de cañones que truenan. Los viejos del lugar se santiguan cuando pasan por el golfo de Lepanto y dicen que allí, en el fondo del mar, descansan miles de almas que aún no han encontrado paz. La batalla de Lepanto no ganó ninguna guerra. No cambió fronteras de un día para otro. No hizo que los turcos desaparecieran. Pero cambió algo más profundo. Cambió la idea que los hombres tenían de sí mismos. Demostró que los invencibles podían ser vencidos. Demostró que la unión, aunque si frágil y momentánea, puede lograr lo imposible. Y demostró, sobre todo, que la historia la escriben los que se atreven. Los que miran al enemigo, por grande que sea, y deciden no arrodillarse. Los que, como Don Juan, como aquellos soldados, como aquellos cautivos liberados, eligen lucha aunque todo esté perdido. Hoy, 500 años después, el mar de Lepanto sigue tranquilo, azul, hermoso. Los turistas toman el sol en sus playas sin saber lo que pasó en aquellas aguas. Los barcos pesqueros salen cada mañana a echar las redes sin imaginar que faenan sobre un cementerio. Pero si uno se acerca en el momento adecuado, cuando el sol se pone y el viento cambia, todavía se puede sentir algo. Algo que no tiene nombre pero está ahí. El eco de un día en que el mundo contuvo la respiración y, contra todo pronóstico, sobrevivió.